Hello, my dear 8th graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо юніт 3, говоримо про письменників. Урок 9. Сьогодні говоримо про the British writers, про британських письменників. Працюватимемо сьогодні ми на сторінках 78, 79, 80 сторінці нашого підручника. Okay, so let's start with the first task. Look at the pictures. Поглянь на картинки. Say whom of these English writers do you know? Скажи, кого з них ви знаєте. Which of their literary works have you read? Які з їхніх робіт ви вже читали? So, William Shakespeare, you know that he is a world-famous poet and playwright. Robert Burns is a Scottish poet, шотландський поет. So he loved his motherland and devoted beautiful poems to it. Sir Arthur Conan Doyle used to be an army officer, and he created a genius detective, Sherlock Holmes, who is known all over the world. And Kipling, lived a long time ago, a long time in India, and he was you know that India was a British colony, and he is known for his Jungle Book. So have you heard about Mowgli, Baloo, and so on? So these are his characters. Okay, so now let's read. Let's read the text about Robert Burns. Exercise 2. Read the text and answer the questions. Прочитаємо текст і дамо відповіді на питання. So, Robert Burns is the Scotland's favorite son. Роберт Бернс – улюблений син Шотландії. He was a poet and a lyricist. Він був поетом, ліриком. Nowadays, his birthday, the 25th of January, is celebrated as a national holiday in Scotland. В наші дні, у наш час, його день народження, 25 січня, святкується, відзначається як національне свято в Шотландії. The poet was born in Ayr and was the eldest of the 7 children in the family. Поет народився у Ейрі і був найстаршим із 7 дітей у родині. He had little regular schooling and got much of his education from his father, who taught his children reading, writing, arithmetic, geography and history, and also wrote for them a manual for Christian belief. Він мало ходив до школи і отримав свою освіту у батька, який навчав своїх дітей читати, писати, арифметиці, географії, історії, також написав для них посібник з християнської віри, мануал. Robert had a very difficult life. У Роберта було дуже важке життя. By the age of 15, Robert Burns was the main helper to his father on a farm. До 15 років Роберт був основним помічником татка на фермі. That was the time when he started writing his poems. І це був час, коли він почав писати свої вірші. He had a chance to study only when the harvesting season was over. У нього був шанс навчатися, коли закінчувався сезон збору врожаю. Так навчалися у ті часи майже всі діти. Okay, so Robert Burns is regarded as a pioneer of the Romantic movement. Роберт Бернс вважається одним із засновником романтизму в літературі. As well as making original compositions, Burns also collected folk songs from across Scotland. Крім складання власних творів, він також збирав народні пісні по всій Шотландії. He often revised or adopted them. Він часто їх редагував там або адаптував, тобто по-своєму переписував. His poem and song Auld Lang Syne is often sung at Hogmanay, New Year. Його пісня, назва, знову ж таки, шотландська мова, часто співається на Hogmanay. Це назва Нового року їхнього шотландців. Some other poems and songs by Robert Burns that remain well known across the world today include A Red, Red Rose, A Man or That, My Heart's in the Highland. І до числа його, віршів, добре відомих сьогодні у всьому світі, належить Червона троянда, Людина є людина і Моє серце в горах. Ці вірші, звичайно, є в перекладі на багатьох сервісах також, їх можна почитати. Okay, so now let's answer the question. So why is Robert Burns honored as a national poet in Scotland? So,
He is the Scotland's favorite son, and he made maybe a great contribution into Scotland's literature and culture. So when and where was he born? So he was born in the 18th century, and his childhood was quite hard. Його дитинство було важким. Because he could study after when the harvesting season was over. So where did the poet get his education? Де поет отримав освіту? So he got his education at home. So mainly from his father. So what role did the boy's father play in his life? Яку роль відіграв татко в його житті? So his father taught him to read, write, doing science, so geography, history, and even his father wrote for his children a manual of Christian belief. So what movement in literature does he belong to? До якої течії в літературі він належить? So he belongs to the romantic movement. До романтизму. Which of his poems and songs are well known today? Які поеми, вірші та пісні відомі сьогодні? So, a red rose, a man for that, my heart's in the highlands. Okay. Look at the pictures now. Погляньте на малюнки зараз. Look at the pictures of the highlands of Scotland. Подивіться на картинки вершин гір Шотландії. And describe them. Опишіть їх. So, use the words. Використовуйте слова. У нас є іменники і є прикметники. A hill – пагорб, waterfall – водоспад, valley – долина, a peak – пік гір, так? A lake – озеро, nature – природа, a stream – струмок. Ось ці струмочки красиві. Далі the sky – небо, a view – вид, a mountain – гора. Ну, а тепер давайте з вами прочитаємо і перекладемо прикметники, щоб ви ж змогли описати ці картинки. Woody – дерев'яний, ну або покритий лісом. Enchanting – зачарований. Snowy – сніжний. Breathtaking – захоплює, перехоплює дух, подих. Picturesque – мальовничий. Clear – чистий. Marvelous – fabulous – це все красиво-красиво. Scenic – мальовничий, казковий. Чудовий, казковий, мальовничий. Окей. Ну, зараз спробуємо розповісти. A. It's beautiful mountain and a clear stream. B. We can see snowy mountains, snowy peaks of the mountains, and a fabulous or marvelous lake with clear water. C. So, these are, or this is, I don't know, це один, це чи декілька waterfalls. Ну добре, this is a wonderful or breathtaking waterfall. And D, it's a picturesque stream. Okay. Great. Далі, вправа четверта. Listen and read the poem by Robert Burns. Справа в тому, що переклад цього вірша є у нас. My heart's in the highlands. Ви можете його знайти дуже легко у мережі. Ось переклад цього віршу «Моє серце у верховині» Роберт Бернс. Цей переклад зробили до нас професіонали, тому, будь ласка, можете почитати оригінал і переклад його. My heart's in the highlands, my heart is not here. My heart's in the highlands, a chasing the deer. A chasing the wild deer and following the roe. My heart's in the highlands, wherever I go. Farewell to the highlands, farewell to the north. The birthplace of Valor, the country of yours. Wherever I wander, wherever I roam. The hills of the highlands, forever I love. So, farewell to the mountains high covered with snow, farewell to the straths and green valleys below, farewell to the forests and wild hanging woods, farewell to the torrents and long pouring floods. So, my heart's in the highlands, my heart is not here. My heart's in the highlands, a chasing the deer, a chasing the wild deer, the following the roe. My heart's in the highlands, wherever I go. Okay? So, work in pairs. Ask and answer the questions. So, does the poem help you to imagine the author's native land? Чи допомагає вам ця поема, цей вірш, представити собі, здогадатися, як виглядає земля цього автора? Yes, it does. Of course, the poem helps me to imagine the author's native land. It's quite picturesque description. So, what words does he use to describe it?
Так, які слова він використовує, щоб описати? Mountains covered with snow, green valleys below, forests and wild hanging woods, and torrents and long pouring floods. Yes, okay, well done. So, next, how does he express his love to his native land? Як він виражає свою любов до землі своєї? Ну, по-перше, my heart's in the highlands. Тут уже навіть у своїй назві так лежить це любов до своєї рідної землі. Birthplace of Whaler, the country of Rose. Дослівно перекладається як батьківщина доблесті, країна цінності. Окей. Great. Ну і останнє завдання. Права 6. Put the words and break it into the correct tense form. Абсолютно різні тут часи, і present perfect я бачу, і past simple, і future, і passive voice. Тобто тут взагалі повністю мікс цього. Ну, по-перше, звичайно, потім поговоріть ще про Роберта Бернса та його вірші у класі, так? Перекажіть, можливо, деякі факти з його історичні. Ну, давайте з вами розберемо завдання. Отже, open the brackets. The story was made into a film last year. Історія була екранізованою минулого року. Past simple, passive voice, пасив минулого часу. The book will be returned to the library tomorrow. Завтра до бібліотеки повернемо книгу. Тобто, пасив future simple. The biography of this writer will be studied by many scientists in future. Біографія цього письменника буде вивчатися багатьма науковцями в майбутньому. Хотіла сказати, в минулому буде вивчатися. Ні, в майбутньому. Також це у нас пасив. Біографія не виконує дію. Над біографією виконуватимуть дію люди у майбутньому. Young William Shakespeare learned to read Latin and Greek and he studied the Roman classics. Молодий Шекспір навчався читати латиною та грецькою мовою, він вивчав іще римську класику. Це у нас past simple, active voice, активний стан дієслова. To be or not to be, that is the question. Бути чи не бути, ось чому питання. Is a well-known phrase by William Shakespeare, but many facts about his life remain a mystery. Present simple. Звичайний present simple tense. Have you read any poems by Robert Burns? Чи читав ти вже якісь з віршів Роберта Бернса? Present perfect, simple. Теперішній перфектний час, актив. Таким у нас сьогодні вийшов урок про британських письменників. На наступному уроці ми з вами продовжимо говорити про книги. У нас буде урок 10 A Book Review. Будемо говорити про огляд книги, будемо говорити про Гаррі Поттера. Ну, на сьогодні я з вами прощаюся, ставимо крапочку. До нових зустрічей. Goodbye. See you later.